Hello everybody, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, saya ucapkan terima kasih kepada semua penonton dan pendengar pada malam ini yang sudi meluangkan masa untuk aktiviti dari kerjasama antara Malaysia Glaukoma Society dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia untuk tajuk Bicara Glaukoma dari hati ke hati live public talk. Jadi acara ini akan berlangsung dari 8.30 sehingga 10 malam di mana para penonton atau pendengar boleh bertanyakan secara langsung kepada tetamu yang kita jemput ataupun juga kepada para panelis iaitu yang dihadiri oleh doktor mata dan juga pakar perunding glaukoma malam ini. Sebelum saya pergi lebih lanjut, saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Dr. Razan Syazana, boleh panggil saya Dr. Razan, yang akan menjadi moderator untuk aktiviti Sembang Santai sempena Minggu Glaukoma tahun 2023. Okey, jadi untuk pengetahuan semua, Minggu Glaukoma Sedunia ini disambut di seluruh dunia pada setiap minggu kedua bulan Mac setiap tahun. Jadi untuk tahun ni, Minggu Glaukoma jatuh pada tarikh Mac 12 hingga 18 tahun 2023 dengan tema Dunia Itu Cerah, Selamatkan Penglihatanmu, which is World is Bright, Save Your Sight. Okay. Jadi tujuan Minggu Glaukoma ini disambut di seluruh dunia adalah tujuannya untuk mempromosikan penjagaan kesihatan mata dan juga kepentingan eye screening dan juga rehab penglihatan kepada pelbagai lapisan masyarakat. Jadi kita cuba untuk menyampaikan dan juga mempromosikan kesihatan mata terutamanya tentang glaukoma. Okay, jadi untuk hari ini, Sembang Santai hari ini kita telah menjemput 3 peserta iaitu Encik Peter Kaur. Hi Mr. Peter Kaur. Hello. Good evening. Good evening, salam sejahtera semua kawan-kawan. Okay, saya nak perkenalkan sedikit tentang Mr. Peter Kaur ni. Dia punya resume dia very outstanding. 73 tahun, dia mempunyai glaukoma sejak dari tahun 2011. Namun dengan keadaan glaukoma ni tidak menyekat beliau untuk berbakti kepada masyarakat sebagai peer counsellor di NGO iaitu Malaysian Independent Living Association for the Disabled. Okay, terima kasih Mr. Kaur untuk meluangkan masa pada malam ni. Jadi saya ingin memperkenalkan peserta kedua kita iaitu Encik Syafizi. Hi everyone, good evening. Hi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi peserta kita yang kedua ni special sebab dia baru saja berumur 29 tahun dan merupakan pengidap penyakit glaukoma sejak dari tahun 2010. Jadi beliau berasal daripada Kuala Pilah. Okay. Jadi untuk peserta kita yang ketiga merupakan Puan Nurul Ziha. Hai, Assalamualaikum. Selamat petang. Hai Puan Nurul. Jadi Puan Nurul walaupun dia tak berapa sihat sebenarnya tapi tetap juga masih lagi untuk mengikuti kita punya Sembang Santai ni. Dia pun nak bagi tahu juga apa pengalaman dan juga perasaan dia. Jadi Puan Nurul Ziha ni dia 38 tahun, berasal daripada Banting dan mempunyai 3 orang anak. Beliau merupakan suri rumah tetapi tetap juga masih lagi dengan perniagaan online walaupun sekarang tak cukup dengan satu kerja, kena banyak kerja. Okay. Alright, jadi sekarang saya nak perkenalkan panelis daripada Kementerian Kesihatan dan juga dari sudut perubatan. Yang pertama yang tidak asing lagi, kita punya our beloved Datin Dr. Tayaniti Sandragasu. Hi everyone. Ya, hi, Dr. saya. Hi. Okey, Datin merupakan pakar perunding glaukoma daripada Oasis Eye Specialist Bangsa Saf Kuala Lumpur.
Jadi beliau ni kalau saya nak cakap resume ni rasa tak habis satu malam ni nak terangkan. Tapi in general beliau sekarang merupakan bendahari di Malaysian Glaukoma Society dan juga College of Ophthalmologists Academy of Medicine Malaysia. Thank you Datin kerana sudi untuk meluangkan masa malam ni. Thank you. Thanks, Raza. Okay, dan panelis yang kedua merupakan Dr. Tan Chai Kiong, merupakan pakar mata dan juga fellow glaukoma dan sekarang berkhidmat di Hospital Kota Baru, Kelantan. Hai Dr. Tan. Tak dengar Dr. Unmute. Selamat malam semua. Thank you for inviting me. Thank you. Okay. Yang terakhir, panelis yang terakhir merupakan Dr. Tan Pek Hui yang merupakan pakar mata dan juga fellow glaukoma daripada Hospital Selayang. Hello Dr. Tan. Halo semua. Selamat sejahtera. Sejahtera. Okay, so sekarang ni jadi saya nak bagi tahu untuk para pendengar ataupun penonton, kalau ada apa-apa soalan boleh letak di chat yang dekat bawah sini. Jadi kita boleh terus tanyakan sama ada kepada peserta sendiri ataupun kepada panelis kita. Okay? Alright, tanpa saya membuang masa lagi, saya ingin bertanyakan tentang perkongsian hidup dan pengalaman dari sudut pandang pesakit yang menghadapi glaukoma. Jadinya saya tanya pada Encik Peter Kor dulu. So when was the first time that you were diagnosed glaucoma and can you tell us what's actually the first symptoms that you have brought to the hospital and that you noticed that you have any disturbance with the eyesight? Thank you, Dr. Razan. Yeah, it was all an accident and actually, I decided, of course I didn't decide that. I was in a restaurant one day, I got up and I almost walked through a glass wall panel. Then I realized I have already, my left eye was irritated, I couldn't see properly. I went for a checkup and it was discovered my implant lens dropped, but at the same time it was also discovered that I had glaucoma at a late stage. Okay. At that time when you were diagnosed glaucoma, have you ever heard of glaucoma before this, or is that the first time that you heard about glaucoma, or do you have any relative or somebody have glaucoma that have the issue of glaucoma? Yeah, at that point in time, I didn't realize what glaucoma was until I decided because I decided to go to a government hospital and I went to Selayang Hospital. Yeah, it was at that point I was informed that this is something long term. It is hereditary and there is no actual cure for it. And I had to go on lifetime eye drops in order to preserve what little I had at that point in time. Thank you, Doktor. Thank you, Mr. Peter. So, saya nak tanya pula kepada Muhammad Syafizi. Bagaimana pertama kali Cik Syafizi didiagnoskan glaukoma? Kalau daripada resume 10 tahun. Waktu tu mungkin Cik Syafizi 16 tahun. Ke waktu tu? Ya, 16 tahun. Ya, 16 tahun. Okay, thank you Dr. Razan. Okay, actually masa first time kena tu memang umur 16, time sekolah lagi. So after that, dia ada satu hari tu rasa mata blur lah. Dia jadi blur. And then dia terus pergi ke hospital Kuala Pilah. And then pergi jumpa doktor klinik mata lah. So masa tu pun tak pernah tahu pasal glaukoma semua. And on that, so lepas tu barulah just tahu macam tu je. And then after that diorang check up a few days dekat Kuala Pilah. And then after that they send me up to HKL. And then finally for first time to meet up Dr. Taya that time lah. So Dr. Taya explained a lot of the glaucoma, everything background, what happened on me on that. Yeah. Because masa dekat Kuala Pilah, my IOP is really high. It's around 45 something lah. Until with Dr. Taya, we also. Macam tu lah.
waktu IUP tekanan mata tinggi tu, Cik Syafizi ada simptom sakit kepala ke? Kabur mata je ke ataupun ada sakit Dia kepala? kabur dan sakit kepala. Nak kata stres tak ada lah, cuma dia simptom lah rasa sakit kepala macam tu. Daripada waktu rasa kabur mata, bila Cik Syafizi ada macam kan kita kan kalau umur 16 tahun kalau mata kabur kita takut kan nak bagi tahu mak bapak kita kan sebab nanti kena marah ke apa kan. Jadi waktu tu berapa lama Cik Syafizi bagi tahu kat mak yang mata sebenarnya dah kabur ni, lepas tu ada sakit kepala, macam mana Cik waktu tu? Masa tu dia dah terus bagi tahu je memang ada masalah tu, memang rasa sakit sebab ada guna satu ubat tu kan. So the few days days lah rasa macam tak selesa. And just go to hospital Kuala Pilah lah. Dan dia cakap apa semua. And then before that pergi kedai cermin mata. Dia kata have something wrong on the left eye. Waktu tu dia cakap something wrong, dia suruh pergi check mata ke ataupun macam mana? Ke Dia kata kena pergi check mata dulu. Apa masalah apa semua. So baru boleh dia nak bagi untuk ni lah. Yeah. So sebelum Cik Syafizi cakap kena ada tekanan mata tinggi, Cik Syafizi kata ada pakai ubat titik. So ubat titik ke ubat sembuh ke ubat titik? Dia ubat titik. Actually sebenarnya tak tahu lah. Dia kata ubat tu untuk kurangkan rabun and nak reduce the power of spec lah. Masa tu I tak tahu kan, because my family yang bagi. So after that, ubat tu dapat daripada mana Cik Syafizi? Tu lupa lah. Dah lama. Tapi memang ada orang cakap pakai ubat ni kurangkan rabun lah. Waktu tu tak nak mata lah sebab tak handsome nanti ke apa. Actually sebenarnya pakai spec ni since 2001, standard one ni. Oh jadi before waktu tu lah. Sebab dia nak kurangkan power sebab masa tu power tinggi juga almost 800 to 900. After operation buat cataract dengan Dr. Taya baru dia reduce the power. Okay, terima kasih Cik Syafizi. Sekarang saya nak tanya pada Puan Nuruziha pula. Bagaimana pula Puan Nuruziha punya simptom yang membuatkan Puan Nurul datang ke hospital untuk cek mata, dan adakah mungkin macam kalau tadi Cik Peter kata kanta jatuh, Cik Syafizi ada pakai ubat. Kalau Puan Nurul ada tak rasanya faktor yang menyebabkan Puan rasa Puan ada tak, sebenarnya masa belum puasa kena tu sakit kepala. Sakit kepala yang melampau lah. Bila pusing kanan dia akan ke kanan je. Kalau kiri je, dia tak boleh ubah. So I decide untuk check mata, pergi kedai cermin mata lah. Mungkin sebab mata rabun kan. Bila buat cermin mata. Sebelum ni memang pakai cermin mata? Tak pakai. Okay, lepas tu? Lepas tu dia pergi buat cermin mata, dia orang cakap okey je, cuma silau tinggi. Then terus bila tapi lama-lama lepas buat cermin mata tu, lepas 2 minggu buat cermin mata still macam kabur. Lepas malam dah tak boleh drive sebab saya buat bisnes online kan, selalu drive sana sini untuk COD barang. So macam terhad lah time tu, bila malam dah tak boleh nak drive, pergi sana sini. Lepas tu I ada buat aktiviti luar, sukan semua kan. Silau. Lepas tu I pakai cermin mata terus je sampai raya. Abang cakap tengok mata macam dah lari kan. Sebab dia kata sebelum ni kan kakak ada sakit mata. Sebab doktor pun cakap mungkin takutlah family ada keturunan glaukoma. Sebab I pun macam tak ambil pusing lah glaukoma tu apa. Kan mungkin silap kat situ. tak ambil tahu. Glaukoma tu, tapi jadinya waktu tahu tu Puan pernah dengar lah apa itu glaukoma sebelum diagnosis glaukoma. Sebab masa ayah sakit, abang ada buat rawatan untuk ayah. Dia ada check up dekat swasta punya Tok Vision. Pakar mata Tok Vision. Then I pergilah lepas raya sebab cuti kan panjang kan. So I pergi, dia sampai Tok Vision, doktor pakar mata situ terus bagi tahu, dia kata I punya mata sebelah kiri dah tak ada harapan lah. Dia cakap dah 99% memang buta, dia cakap. Tapi then dia refer pergi setiap alam pakar glaukoma, jumpa dengan Dr. Puspa.
Start daripada situlah. Then Dr. Puspa suggest I lah untuk pergi buat rawatan dekat Hospital Selayang. Dan sampai sekarang lah masih lagi follow up dengan Dr. Tan. Okay. Alright, jadinya saya rasa lebih saya patutnya tanyakan kepada pakar kita, Dr. Tan Kek Hui, apa sebenarnya glaukoma ni? Sebab satu cakap kantar, satu ubat, jadinya boleh tak ceritakan apa itu sebenarnya glaukoma lah? Okay, silakan. Banyak orang mungkin pernah dengar itu glaukoma, tapi rasa orang ramai mungkin tak tahu glaukoma itu sakit atau penyakit di bahagian mana pada mata. Can I have the first slide? So glaukoma itu actually satu penyakit saraf optik. Inilah yang saraf optik. Saraf optik ini sambungkan mata dengan otak. So saraf ini sangat penting sebab apa yang kita nampak, kita lihat melalui mata, dia mesti melalui saraf optik ini, optik nerve ini sampai ke otak untuk diproses. So kalau saraf ini sudah rosak ke nipis, maka apa-apa maklumat yang kita tengok tak boleh hantar ke otak. So kita tak boleh proses, jadi tak nampak. So masa kita kata glaukoma bermakna ada masalah atau saraf di sini sudah jadi nipis. Dan mengapa kita sentiasa fokus pada glaukoma? Ini disebabkan glaukoma pada peringkat awal tak ada apa-apa tanda. So pesakit ke orang ramai dia tak akan datang ke hospital atau pergi periksa. Most of the time mereka periksa sebab ada masalah lain, ada jangkitan kuman pada mata ke, sakit mata, dan baru perasan ada glaukoma. Atau macam yang Puan Ziha, Mr. Cordio sudah sampai kurang nampak baru jumpa doktor. So kalau dalam keadaan macam ni sudah advance a bit. So kalau boleh kita nak harap-harap orang ramai kalau ada penyakit glaukoma pada peringkat awal boleh pergi dapat screening, periksa mata. Kalau glaukoma boleh detect awal, boleh dapatkan rawatan awal dan harap-harap penglihatan boleh diperlihatkan. Razan cannot hear you. Hello, hi, sorry. So thank you Dr. Tan. So sekarang saya nak tanya Dr. Tan sikit. Kalau tadi Dr. Tan cakap bila dah endpoint baru kita boleh tahu yang kita ada glaukoma. Jadi adakah any specific symptom yang membuatkan pesakit ataupun siapa yang boleh datang untuk cek mata, dan juga apakah jenis-jenis glaukoma yang Dr. Tan sebut diterangkan? Kalau you dengar cerita daripada Mr. Peter, Mr. Safiji dengan Cik Nurul, jadi you tengok mereka punya cerita ataupun history mereka paling sangat tak begitu jelaskan. Dia macam waste. Jadi kebanyakan pesakit kalau dia datang ke hospital, dia terjumpa doktor pakar mata dengan penyakit glaukoma ni, biasanya kebanyakan mereka present dengan history yang penglihatan, kabur penglihatan. 90% mereka datang dengan sejarah penyakit yang dengan kabur penglihatan dia. Sesetengah pesakit dia akan kata dia akan ada nampak macam halos, macam pecah, macam silau gitu. Tapi menurut daripada sejarah penyakit ni, kita biasanya boleh bezakan penyakit glaukoma ni kepada dua jenis secara majoriti dia. Jenis yang pertama yang paling biasa sekali, yang paling banyak penyakit glaukoma ni adalah sudut terbuka, open angle glaukoma, penyakit glaukoma sudut terbuka. Di mana pesakit ni biasanya dia datang dengan sejarah penyakit kabur penglihatan yang secara perlahan. Kerana sudut terbuka glaukoma ni dia adalah penyakit kronik. Jadi pesakit dia perlahan-lahan dia hilangkan medan penglihatan dia. Satu hari demi satu hari, satu bulan demi satu bulan, sampai bertahun-tahun. Sampailah satu peringkat masa di mana mereka rasa tiba-tiba mata mereka kurang nampak.
kurang jelas. Pada masa yang sama mereka sampai umur lebih kurang 40-an, 50-an, mereka ingat mereka ada selaput mata. Jadi mereka pergilah buat cermin mata. Buat cermin mata yang staff dekat kedai cermin mata beritahu mereka, oh yang ni tak boleh tak boleh pakai cermin mata. Pakai cermin mata pun tak boleh, tabangnya tak boleh bagus. Pergilah hospital. Hospital baru nampak tekanan mata tinggi, saraf mata mereka sudah terjejas, sudah rosak banyak. Ini jenis yang sudut terbuka. Dia penyakit kronik, dia pelan-pelan, dia tak ada rasa sakit, dia hanya pelan-pelan hilangkan medan penglihatan dia. Pesakit dia tak tahu. Yang biasanya kita cakap penyakit glaukoma ni adalah pencuri penglihatan. Pelan-pelan dia curi. Tapi kita ada jenis yang kedua. Jenis yang kedua ni dia sudut tertutup. Penyakit glaukoma sudut tertutup. Close angle glaucoma. Penyakit pesakit yang menghidapi penyakit glaukoma sudut tertutup ni biasanya dia lebih acute. Di mana selama ni pesakit mengalami tekanan mata yang normal, yang biasa. Tapi dalam masa yang tersingkat ni mereka mengalami sudden rise, tiba-tiba naik tekanan mata mereka. Ada banyak sebab kenapa sudut tertutup ni. Tapi kalau pesakit yang berada dalam golongan ni, mereka akan mengalami sakit kepala, sakit mata, merah-merah mata, berair mata, sakit kepala yang tak tahan. Biasanya dia sebelah dengan sama dengan mata yang ada tekanan mata tinggi. Jadi pada masa yang sama kabur mata, jadi mereka akan datang jumpa doktor dengan lebih cepat. Ya. Jadi jenis-jenis glaukoma ni macam saya kata dia ada sudut tertutup, sudut terbuka. Dua-dua jenis pun dia ada kaitan dengan beberapa penyakit juga seperti kencing manis. Kencing manis dalam dia belum boleh buat kita ada penyakit glaukoma juga. Ataupun penyakit radang mata. Penyakit radang mata komplikasi dia pun boleh dapatkan glaukoma mata. Ataupun akibat trauma, kemalangan, hentakan pada mata. Sampai longkang mata semuanya rosak pun boleh buat pesakit dapat penyakit glaukoma mata. Ataupun pesakit ada stroke mata, komplikasi daripada stroke mata tu pun boleh dapatkan glaukoma mata juga. Jadi dia banyak jenis glaukoma. Doktor akan diagnose dengan golongan pastikan mereka berada pada golongan penyakit tersebut. Okay. Terima kasih Dr. Tan Siti. Jadinya sekarang ni dia punya simptom adalah berbeza-beza mengikut jenis-jenis glaukoma dan juga kita pun tak tahulah yang kita ni bahagian tutup ke, terbuka ke. Jadinya saya nak tanya Dr. Tan Pek Hui, adakah ada golongan yang faktor risiko yang membuatkan kita lebih cenderung untuk mendapatkan glaukoma sebab kita tak tahu takkan nak tunggu 45 baru nak check ataupun umur 20 baru nak check macam it's a good question. Tapi kejap ada satu soalan daripada kita punya penonton. Mr. Jagannath assess the severity of glaucoma and regarding the treatment. So maybe the treatment, we will answer this question later and I'll ask Dr. Datin untuk answer this question. So I would like to go first with the faktor risiko yang menyebabkan glaukoma tersebut. Boleh disilakan Dr. Tan? Okay. So sekarang kita nak tanya siapa pesakit ke siapa golongan yang perlu periksa mata. So inilah golongan dia. Glaukoma generally ada dua jenis. Kita primary, prima atau sekunder, secondary. Kalau yang primary bermakna dia tak ada faktor lain yang menyebabkan glaukoma itu. So untuk golongan macam ni,
biasanya orang yang ada risiko tinggi ialah ada sejarah keluarga. Dalam keluarga memang ada ahli keluarga ada glaukoma, risiko dia dapat glaukoma pun lebih tinggi. Kalau kata adik-beradik dia ada glaukoma, dia adalah 4 kali lebih tinggi risiko untuk dapat glaukoma. Atau adik-beradik dia belum ada tak ada glaukoma lagi, tapi ibu bapa dia memang ada glaukoma. So dia pesakit orang tu memang ada 2 kali ganda lebih tinggi risiko untuk dapat glaukoma. So kalau you ada family history ahli keluarga ada glaukoma, lebih baik cek atau mesti periksa mata kita. Selain itu, kita orang Asia memang ada risiko lebih tinggi untuk dapat glaukoma. The prevalence in orang the Asian memang tinggi. And usia itu sendiri memang satu risiko. Kalau umur yang 70, risiko lebih tinggi banding dengan umur yang 40. Selain itu, penyakit macam darah tinggi, kencing manis, ini pun semua risiko untuk dapatkan glaukoma. So biasa pesakit-pesakit yang ada kencing manis, darah tinggi, kita memang showkan setiap tahun mesti periksa mata sekali. Selain untuk cek kerosakan disebabkan kencing manis, pun boleh detect glaukoma melalui pemeriksaan mata. Dan satu lagi risiko yang sangat penting, terutamanya zaman pada masa ini ialah rabun jauh. Sekarang budak-budak kecil semakin banyak kes rabun jauh. So kalau orang yang ada rabun jauh, masa dia umur lanjut, dia peluang untuk dapatkan glaukoma lebih tinggi. Disebabkan perubahan pada struktur pada mata itu. Menyebabkan lama-kelamaan dia mungkin akan dapat glaukoma. Ini untuk golongan yang primary atau glaukoma primer. Yang secondary atau glaukoma sekunder bermakna ada faktor-faktor lain yang menyebabkan glaukoma itu. So faktor-faktor lain seperti kalau ada penyakit mata, seperti radang dalam mata, dia lepas radang itu boleh menyebabkan tekanan tinggi, lepas tu glaukoma. Atau pernah buat pembedahan mata seperti retina detachment, pernah buat operation, ada orang masuk gas, masuk minyak, ini pun ada menyebabkan risiko dapat glaukoma. Satu jenis lagi yang sangat penting is steroid induced glaukoma. Disebabkan dia perlu makan ubat steroid atau termakan ubat-ubat yang tidak tahu kandungan dia, tapi sebenarnya dalam ubat itu dia ada steroid. Kalau ubat steroid sudah makan lama, masa yang panjang, memang ada risiko dapat glaukoma. Itu yang kita sentiasa showkan kalau memang pesakit itu perlu makan steroid. Mungkin disebabkan penyakit-penyakit seperti autoimmune disease atau dia ada asma ke, ada masalah kulit ke. Kalau makan steroid mesti dipantau dari doktor yang sudah train. Dia mesti sentiasa monitor berapa banyak steroid yang diperlukan, bila perlu kurangkan steroid itu. Dan jangan makan ubat-ubat atau apa-apa ubat mata yang tak tahu kandungan dia. Kadang-kadang sudah masukkan steroid tapi kita tak tahu. So kalau sudah pakai steroid dengan lama, menjadi risiko untuk dapatkan glaukoma. Terima kasih banyak Dr. Tan. Jadi saya nak kembali kepada kita punya peserta kita untuk Mr. Peter Koh. Bagaimana dengan rawatan yang Peter Koh currently waktu mula-mula, apa yang diberi sama doktor, yang adakah ubat mata ataupun ada dilakukan pembedahan, macam boleh doktor boleh Cik Peter terangkan bagaimana rawatan untuk glaukoma untuk Mr. Peter? Ya, okey. Berkenaan dengan rawatan glaukoma di hospital, saya mula-mula gunakan titik mata ya untuk mengawalkan eye pressure, tapi dari permulaan saya pakai sampai 4 jenis eye drop pun itu eye pressure pun masih tinggi lagi lah. Ada satu ketiga dia lompat sampai 20 lebih. Dan medical management di Selayang sana bagus, so dia buat early intervention dan lepas lebih kurang 3-4 bulan jadualkan untuk buat throwback ya. Ya.
So saya buat trabeck di hospital Selayang, mata kanan yang boleh nampak ada akhirnya 6% penglihatan. Ya, ini ada American valve, Ahmad valve, dan di mata kiri ialah Bavel valve, iaitu British valve lah. So sekarang satu USA, satu British. ya, dan saya boleh ketahui sebab saya selalu nak tahu apa itu mustahak, nak tahu berapa pressure di. So selalu saya tanya bila saya cek, ya. So terdapati American valve lebih tinggi sikit 14, kalau sini 14, sana boleh jatuh sampai 11. Itu baguslah sebab diberitahu eye pressure lebih baik terendah sekali lah. Ada 1/3 saya pun boleh nampak, boleh dapat eye pressure 9 saja, single digit, ya. So itu ya saya anggap rawatan dan early medical intervention. Akhirnya lepas pergi ke setahun lebih ke hospital Selayang, akhirnya ada menyelamatkan 6% satu mata kanan kosong. Saya sudah, itu mata memang sudah buta, ya, dan tidak boleh buat apa-apa lagi. So dengan itu ialah untuk sejarah history treatment di hospital Selayang, ya. So akhirnya saya ada tunnel vision 6%. Dengan itu saya anggap nak duduk berdikari saja, ya. Sampai ketiga ialah cerita untuk bagaimana pasukan doktor di hospital Selayang menyelamatkan 6% di satu mata saya, ya. Okay. Dan itu merupakan apa yang saya ada, dan saya pun boleh bergembira lah. I am also very happy to just have that 6% which I have, used for the last 7-8 years lah. Yeah. Mr. Peter, so beside the eye pressure, so is there any we do monitoring at the clinic? Maybe you do the visual field test. Have you done before that for the monitoring? Yes. Regularly, not only the vision field test, they also my blood sugar was also monitored. Of course, I'm not a diabetic, so it's always kept around 5. Yeah. So no other major challenges, and therefore treatment was all towards surgery of the eye and good follow-ups to ensure that everything was well before I went on long-term drops. And from 4 types of drops, 4 jenis, I managed to reduce now to just 2 drops, timolol in the morning, and for the night, I have the other drop for the night. Yeah, so 2 drops for the last almost 8 years plus now, and it has held on well. My pressure is normally maintained 11 and below on the average. Yeah. Okay. So, Mr. Peter, previously you said the right side is actually 6%, and then with a tunnel vision. Actually, before the operation of the trabeck and puts the stent or the valve and the stent that you put in, waktu tu did the doctors advise you the risk and also complication, like it will risk of wipeout and everything? Did they inform you previously before the operation? Yes. I remember when the team of surgeons did that. It was almost 1.5-2 hours, and they literally took me through it. Yeah, and I was always told, always kept informed
about what all this was for. Yeah, doctors had time to explain every procedure before they went on. I was also referred to Sungai Buloh Hospital. Yeah, to try to even save the left eye to do a cornea transplant. Yeah, so I checked in to Sungai Buloh Hospital, where every Thursday there was surgery for cornea transplant. Cornea was flown in every Thursday from Seattle, US. Was prepared for that. Yeah, the team of doctors was very caring, and what they informed me was risiko memang tinggi sikit. Ya, kalau gagal, memang eyeball mesti dikeluarkan, ya, dan risiko terlalu tinggi dan mereka anggap tak memang tak bawa apa manfaat atau no benefit. So I was discouraged, although I was looking forward towards having that cornea transplant done. Yeah. So I have to thank all the teams of doctors for caring and taking me through this journey that lasted almost 18 months. Yeah. So Mr. Peter, when you did the operation, so how did you feel when you went through the operation? They give a general anesthetic or local? So Mr. Peter, are you been sleep full anesthetic or ataupun just a local anesthetic? The treatment was complete, and the stay and the after care and follow-ups were all done very well until I could be discharged. And I slowly, after that, it was maintained. Even my vision field of 6% was maintained since 2012 till even last couple of weeks when I measured it again. My vision field was also about the same. Yeah, and that was maintained because of the early intervention to have trabec done for both eyes. Yeah. Okay, alright. Thank you so much, Mr. Peter, for the marvelous answer. Sekarang saya nak tanya kepada Muhammad Syafizi pula, macam mana daripada segi rawatan Cik Syafizi daripada umur 16 sampai sekarang, apa yang telah doktor lakukan dan juga apa yang kita telah cuba lakukan untuk glaukoma tersebut. Contoh. So umur 16 tu dapatlah check up IOP apa semua, memang dia kata tinggi. So diorang try bagi first medication lah, bagi ubat mata apa semua kan. Ada banyak juga lah ubat mata dia bagi. After that tu yang saya ingat saya kena warded sebab nak tengok condition kan. So diorang bagi ubat yang pill tu untuk reduce lagi the pressure mata lah. So after that saya kena transfer ke SKL and then check up with Dr. Taya lah. Check up Dr. Taya and then dia kata it's very high, so should be operation as soon as possible lah. Masa tu left eye memang worse. Right now the right eye is dah tak right eye is not good one lah. Lepas tu Dr. Taya cakap okay, should be doing the trabec lah. Trabec masa tu 16 so saya tak boleh nak sesuka hati nak proceed everything. So should with my parents to sign the documentation of those things. So memang fully injection lah. Dia cakap pernah doktor explain either you want to be separuh sedar ataupun fully kan. Masa tu macam oh my god, tak terbayang lah masa tu how come on that. 16 tahun kan orang nak main pegang-pegang pula mata. It's very So bagi you tidur lah? Fully tidur. And then before hours before operation, doctor always say keep calm and sebab bilik operation memang sejuk kan, so quite
rasa macam Anxious. yes. Agak takut jugalah first time. Okay. So So okay. lepas pada trial back tu, Aha. boleh discharge ke ataupun duduk stay dekat ward? Around 2 days, 3 days something lah, because should be masa tu memang lepas keluar pada ward 3 jam. So after that nak bagi recover apa semua. Lepas tu doktor check everything. Memang masa tu vision getting really worse lah. Memang blurry. Memang blur sangat, tak nampak. So masa tu memang kita just okay, dah apa dia buat apa semua kan. So take sebulan tu setiap minggu jumpa doktor saya. Setiap minggu every week. Sometimes dah gap 2 weeks, lepas tu getting 1 week back. Nampak tak dia ada yes. So waktu follow up tu Dr. Latin ada buat apa-apa tak? Macam jarum ke apa ke? Masa tu I know jahit. Tapi waktu tu dah kuat sikit lah, tak ada rasa masa tu pun menangis juga. dia kata I letak ubat bius tu sikit je. Tapi dia kata rasa macam kena ketip semut kan. So like macam okay. So first time macam janganlah ada apa-apa kan. So hope so, sebab dia memang sangat fragile, sebab dia kata my eyeballs is macam tomato. Is after operation dia macam kecil sikit. Tentu. So masa lepas tu dia dah buka benang apa semua, dia kata tak boleh buat kerja-kerja berat. So masa tu sekolah around 2 months tak pergi sekolah. 2 months with the Doktor Taya punya description lah. So yang waktu follow up tu dari Kuala Pilah ke Kuala Lumpur setiap minggu? Daripada Kuala Pilah ke Kuala Lumpur, and then after that ada kerja KL sekejap, and then follow up until 2022, right? Doktor Taya forgot lah. Sekarang masih dari eye drop? Still using eye drop sampai Doktor Taya pension lah, I follow up. Apa perasaan you sebagai budak 16 tahun didiagnose glaukoma? Masa tu apa perasaan you? I quite shocked, and then the knowledge is not too much about the glaucoma. And then when I 16 tu I explore lah. So Doktor Taya brainwash me, I'm getting the mature boy at that time. How important the eyes. So until right now I still pegang apa dia cakap, everything apa dia explain semua. So I dah faham lah is how important to good care with eyes, everything. Macam tu lah. So masa awal-awal tu memang rasa takut, rasa macam what happen kan, takut buta ke apa semua kan. But Alhamdulillah, God give my chance, can view the world, the nice world. Terima kasih Cik Hafizi. Okay, sekarang saya nak tanya pada Puan Nurul Ziha pula. Bagaimana dengan rawatan Puan Nurul dari segi titik mata? Adakah masih lakukan operation apa semua? Boleh Puan Nurul ceritakan sedikit sebanyak? Mula-mula masa rawatan dekat Top Vision tu, Dr. Puspa on ubat makan. Ubat makan dalam 2 minggu. Lepas tu dengan ubat titis lah. Lepas tu stop, terus pergi Selayang on ubat titis saja. Dah tak adalah ubat makan tu. Ubat titis 4 jenis, pagi dengan malam. Sajalah. Lepas tu terus sekarang dah kurang lah pada 3 jenis pula. Selepas daripada bulan 12 tu operation untuk buat longkar mata. Lepas tu lagi turunlah dia punya titik ubat tu. Sekarang ubat mata kanan ubat lain, ubat mata kiri ubat lain. Tapi saya okey lah. Dah tak ada sakit kepala, semua dah tak ada dah lah. Sakit kepala tak ada dah. Silau pun kalau cuaca terlalu panas, bila masuk dalam rumah dia gelap sikit sekejap, lepas tu dia okey balik. Drive pun setakat dalam 7:30 malam tu I boleh drive lagi lah. Lepas tu tak boleh. Kalau Puan Nurul punya operation
diorang kasih tidur ke ataupun bagi lokal? Tidur. Kasih tidur. Sebelum badan. Sebab I sebelah kiri dah tak nampak kan. So harapkan sebelah kanan, sebab tu sebelah kanan pula operation untuk buat longkang mata. Memang harapkan suami je lah untuk jaga masa tu kan. Betul. Sebab tak boleh nampak. So jadi sekarang masih follow up dekat Selayang? Masih lagi follow up kat Selayang. Okay. Jadi terima kasih kepada semua peserta. Jadi saya nak tanya kepada dari segi perubatan, nak tanya kepada Bos Datin Dr. Taya untuk menceritakan tentang apa treatment yang available buat masa ni untuk semua pesakit glaukoma. Adakah semua pesakit glaukoma kita perlu buat operation? Sebab operation like so scary things. Jadi boleh tak Dr. Datin boleh ceritakan tentang bagaimana treatment in general? Terima kasih. Thanks, Dr. Razan. Sebenarnya untuk manage glaukoma tu dia sikit susah sebab kita nak tahu type of glaucoma and then kita nak tahu severity of the glaucoma. So kalau dia primary atau dia secondary causes yang sudah dicakap oleh Dr. Tan tadi. So kalau it's mild glaucoma and it's primary, kita mungkin start dengan ubat titis sahaja. Tapi kalau dia sudah sangat advanced and kita tak boleh control tekanan dengan ubat sahaja, ubat titik dan ubat makan, dan kita terpaksa cakap tentang pembedahan. And kalau dari segi type of glaucoma, kalau dia longkang buka, then kita mungkin terpaksa pergi ke surgical lasers or surgeries untuk control tekanan mata atau trabecs atau tubes ke. Tapi kalau dia longkang sempit, mungkin kita boleh buat laser yang untuk buat lubang dekat mata, and then still kalau tak control, we still have to go for pembedahan. So it all depends on the severity, the type of the glaucoma, the age of the person. So there are a lot of things that come into play. But first thing, always kita cuba dengan ubat dulu. So Datin, kalau katakan if we do screening early, like we do screening without any symptom, and then if we detect the glaucoma at earlier stage, does it help? Adakah mungkin kita boleh avoid untuk end to the untuk operation tersebut? Boleh tak kita pakai ubat mata je ke, ataupun kalau kita ada satu ubat mata, kita just nak ada some sort of laser ke apa kan, yang untuk, sebab kita tahu yang ubat mata glaukoma ni dia sangat sensitif dengan masa, kita kena betul-betul punctual, kita kena letak betul. Jadi Datin doktor ada rasa there's a difference if we try to screening early and then detect early, does it help? Yes, actually screening is very, very important, and that's one of the purposes of this World Glaucoma Week, is also to create awareness. And based on Dr. Tan's slides yang kita tunjukkan tentang risiko untuk dapat glaukoma, kalau ahli keluarga ada glaukoma macam Zeha, then kemungkinan besar semua orang di dalam keluarga perlu di screen. And kalau boleh kita nak pick them up early, awal, so kita boleh mulakan rawatan. Kalau kita tak nak guna ubat, and then ubat ada alahan ke atau masalah dengan compliance, then ada lasers yang kita boleh buat untuk control eye pressure juga. Tapi those are only in a selected group of patients, bukan untuk bukan one size fits all, and bukan sesuai untuk semua orang. Okay, so yang untuk soalan just now, question from Jagadatka Nagaratnam. If a person who has lost his peripheral vision and has only central vision due to glaucoma and on medication, eye drops actually in 3 types, what is his prognosis and will he become blind, and what treatment can be done? Boleh Dr. Datin ataupun Dr. Siki nak menjawab soalan ni? Saya boleh jawab soalan ni. Jadi untuk Mr. Jaga, kalau Mr. Jaga yang sudah hilang peripheral vision, dia already on 3 type of medication, boleh dikatakan penyakit glaukoma dia agak advance, di mana penyakit salah tunjang mata dia, salah optik dia telah mengalami kerosakan yang agak teruk.
Jadi pada masa untuk para kehadirin sekalian, ada satu konsep di mana you kena get it right, kena faham di mana kalau saraf optik kita ni, saraf mata ni, kalau dia sudah rosak, dia akan rosak. Sementara waktu ni teknologi yang tidak ada sekarang, tak ada teknologi yang boleh sembuhkan ataupun memperbaikikan saraf optik mata. Jadi apabila glaukoma ni dia rosakkan saraf optik mata, bermaksud dia akan permanent damage, dia akan rosak kekal. Jadi apabila Mr. Jagger ni dia kerosakan dia akan teruk, tugas sebagai seorang glaukomatologis, glaukoma specialist adalah cuba sedaya upaya untuk preserve ataupun selamatkan saraf optik mata yang sedia ada untuk elakkan jadi lebih rosak. Jadi by means of kita, sementara waktu ni dalam hospital kerajaan kita ada 4 jenis ubat glaukoma saja. Jadi Encik Jagger dia sudah guna 3 jenis. Jadi tu macam mana sebagai doktor mata untuk kawalkan tekanan mata dengan lebih bagus lagi untuk elakkan kerosakan yang lebih teruk lagi. Jadi salah satu kaedahnya adalah melalui pembedahan mata. Pembedahan mata macam Dr. Tatin cakap tadi, dia ada banyak jenis, ada operasi longgang, terpulang kepada jenis glaukoma dia. Ada pasang tube, ada pula pasang implant, pasang small devices and things like that. Ada yang buat laser sudah cukup, ada yang kena buat operation selaput. Banyak jenis operasi. Jadi kena tahu apa jenis glaukoma yang ada lah. Jadi untuk soalan untuk jawab soalan Mr. Jagger, prognosis Encik Jagger tu memang tak berapa bagus kerana sudah hilang peripheral vision, tinggal pemetaan penglihatan yang tengah saja. Tapi untuk tapakan lifestyle yang kalau tekanan mata boleh kawal dengan 3 jenis ubat, tiada kerosakan mata, kegiatan harian Mr. Jagger tidak dikacau oleh 3 jenis ubat tu. Dengan counseling daripada doktor, mungkin boleh sambung rawatan titik mata. Tetapi kalau doktor dapat cari bahawa kerosakan saraf mata ada berlanjutan, semakin teruk, walaupun dengan tekanan mata yang agak bagus, mungkin kurang daripada 2/1, tapi tak cukup untuk Mr. Jagger. Ya, pada masa tu doktor kena berbincang dengan pesakit apa langkah seterusnya untuk mengelakkan saraf mata jadi lebih rosak. Ya, jadi pesakit glaukoma ataupun para harian sekalian, harap-harap ni boleh bantu kamu memahami lebih bagus lagi tentang glaukoma dan operation glaukoma. Kerana di hospital kerajaan apabila pesakit dengar saja pembedahan mata, pembedahan longgang mata, mereka takut. Beberapa soalan mereka akan tanya, doktor, buat operation ni mata boleh lihat balik ke? Jadi jawapannya tidak. Jawapan dia adalah kita cuba kekal apa yang sedia ada supaya kerosakan saraf optik tidak akan jadi lebih teruk. Jadi kena faham, lepas tu boleh terima cadangan daripada doktor untuk buat operation glaukoma. Harap-harap lepas ni. Thank you so much for the marvelous answer. So I hope that's answered Mr. Jagannath. Okay, sekarang saya nak tanya, masa tinggal lagi dalam 10 minit. Saya nak tanya kepada Mr. Peter Kaur.
Jadi disebabkan of this diagnosis of glaucoma, how does it affect on your daily life? Is it boleh cerita tak on the in terms of you coming TCA and puttings of eye drops, because we know that when we want to putting the eye drops, there's a specific time that you put the alarm in your phones ataupun you ask somebody to instill your eye drop. So and then how does it affect on your daily life? Macam sebab kita tahu Mr. Peter masih lagi get active with NGO and still giving a peer counselling. So I guess boleh Mr. Peter roughly give the idea how does the glaucoma change your life in full? Ya, dari permulaan memang ya, pertama ya, I always like to quote this two verses of a poem. It says, when all around me is darkness and earthly joys have flown. Yeah, it is how you feel when you're plunged into darkness. Suddenly your world around you crumble. Yeah, you look around and it feels like you perlu orang menolong, you are uncertain, right? But by the grace of God, I have managed to overcome that within the first year. Dari permulaan, there was a period of time during treatment. There was one period of time where I've got to drop 41 drops of 5 types of drops into my eye due to infection, due to whatever, yeah. And okay, that was the tough spell. But now looking at it, I rejoice lah. There's only 2 drops every morning. Yeah, you can just take out the drops. You almost know how the bottle feel. Temolol, you hold it with your hand. It's a taller bottle. Yeah, and at night when you hold the Lumigan, it's the smaller bottle. Yeah, so not much of a problem managing it now, especially when you say the worst is over lah. Yeah, and with whatever is left, yeah, apa yang penglihatan yang ada, ya, daripada permulaan, saya tidak mau bersara. Retirement is definitely out for me. I want to go on in life, so in my own way, I berhidup berdikari my own way lah until 2019 when I became a counselor sebaya untuk NGO saya. Masa itu saya baru tahu ada cara yang betul untuk hidup berdikari. Ini satu falsafah dan prinsip daripada US, ya. Founder of this is Ed Roberts in US, is the father of independent living. So itu dibawa ke Malaysia akhir tahun 2019. So from there on, my journey for independent living grew from the point of learning it my way to the proper way, and now the joy of being able to counsel, train, guide, support, mentor somebody and OKU into trying to live independently, especially kalau dia seorang muda, kalau dia boleh dapat kemahiran hidup berdikari, dia masih lagi ada peluang, ya, untuk dapat kerja dan buat apa yang dia ingin nak buat, ya. So that was the journey of it. Yes, it has taken. It's always a journey, and we journey with our group or individuals, right, who wants to live independently, and there's almost an 80% success rate if they embrace the principles falsafah untuk hidup berdikari. Yeah, that's my sharing on. There's always hope.
There's always a future and a hope. Even though you are plunged into darkness, you can learn mobility, accessibility, and at the present moment, I won't need too much help getting to familiar places, getting to the bus stand, public transport, and all that. If I need to go to a place I'm not familiar, in independent living, you are not supposed to be doing everything on your own. You boleh dapat pertolongan daripada penolong peribadi who will accompany you in this journey, help you to get to work until you know how to travel to your workplace independently. So that's the concept, and it's a joy to be able to learn it and be able to pass that down to others, so that others can also have a way of living independently. You're not lost. You are somebody who has to discover new skills to go on in life. That's my sharing. That was very inspiring, Mr. Peter. Okay, sekarang saya nak tanya pula Cik Syafizi, bagaimana pula glaukoma ni daripada umur 16 tahun sampai sekarang, apa impact kepada Cik Syafizi, dan bagaimana dengan sekarang installation of eye drop, kalau nak pergi jalan ke, nak bawa ubat, bagaimana Cik Syafizi rasa? Adakah rasa dah sebati dah ke, ataupun macam mana? Untuk sebab lagi pun follow up masih tetap ada follow up, dan follow up dekat hospital bukannya sekejap kan, macam mesti dengan nak follow up 2-3 hours. So jadi bagaimana it change your life from the 16 years old? Okay, daripada umur 16 tu after dah pergi HKL semua kan, so kita dapat ubat yang banyak. Bila dapat ubat banyak, masa first operation pun ubat dah banyak, so should be scheduled 2 hours. So kena schedule buat kat whiteboard, then notice lah 2 hours something like that, always like that. So after year and getting year, kiri kanan dah buat trabite, dah buat cataract, laser semua dah also done with Dr. Taya. The ubat tu dah getting reduce lah. Masa sekolah memang kena bawa 3-4 jenis ubat. Masa sekolah kena bawa juga. Kadang orang tanya, kau pakai ubat mata untuk apa kan? So I just explain benda basic je. Sebab orang faham benda tu, cataract Until right now, kalau explain ke orang, tu bukan cataract ke? Kalau dah buat operation bukan lagi jelas nampak ke? Diorang tak faham itu glaukoma. Yes. So I cakap, tak tahulah pasal even my circle memang diorang tak faham. So bila I cakap, kalau sini lah, tengok kat YouTube, tengok video glaukoma to make understand. It's a way better. So I think we need to more to let people tahu lebih banyak, dan supaya tak ada. Sebab diorang tahu cataract sebab ada pakcik diorang kena cataract, mak ada kena cataract kan. So cataract is normally, even I pun cataract. So masa buat operation pun tak sekali lah, doktor Teh cakap better we selang kan, after 1 year and next year kita buat. Dia tak boleh sekali. So after that dah buat kiri kanan cataract, so power pun dah reduce lah, around 500 right now. So memang kalau ambil power pun dekat HKL only. Tak boleh pergi mana-mana optometrist, tak boleh. Memang specialized HKL. So memang kena pergi sana lah, tu je lah. Memang tak ada masalah pun kalau saya all the way daripada Kopila ke KL. And then about my life, impact is awalnya memang quite down. Macam aku tak boleh nak over macam apa semua. Because even after 2 years after dah habis sekolah semua kan, zaman belajar tu, pergi SKL naik motor. So I meet up the Dr. Taya, and then he asked me, when drove with me, come here. So I say my own bike. Are you sure? So I'm quite scary about that. Because Dr. Taya be very, very concerned about that. It's because my vision is not like, it's white like before this. So I cakap, I drive the bike not like the another people. I tak boleh bawa sesuka je. Kena should be set mirror left and right, should be kiri kanan tengok macam tu. It should be hati-hati lah everything. So Dr. Taya always cakap hati-hati lah when coming here.
Ya. Dr. Datin dah giling kepala dah tu. Ya. Memang dia sangat-sangat very care about it. So after that, until right now dah pakai satu ubat je yang Okay, so jadinya better lah pakai mat. Satu ubat saja. So hanya only pagi dengan malam saja. So right now kira saya lebih motivasi saya lebih orang kata tu kuatkan semangat lah. No whether kita mata ada orang macam-macam, kaki, tangan, apa semua kan, lagi teruk tak boleh jalan apa semua. Kita mata ni memang satu benda yang penting. Kalau dua-dua rosak kita tak boleh nampak apa dah. So alhamdulillah satu rezeki Tuhan bagi untuk saya nikmati apa yang ada sekarang ni kan. So saya teruskan bekerja, terus apa yang saya boleh buat, saya pandai peluang apa yang ada saya grab. Itu yang saya jadi kuat lah. At the same time, Dr. Taya always remind lah, you don't give up on your life. Just keep going what you do, what you like, and make your life getting happy and better and better. Yeah, that's all. Thank you so much, Cik Habibi. Yeah. Okay, sekarang saya nak tanya pula yang terakhir lah, Puan Nurul, just simple short, apa yang Puan Nurul sekarang rasa dan juga efek kepada kehidupan Puan Nurul? Susah lah sebenarnya. Sebab I ada appointment anak, I ada appointment mak. Lepas tu I ulang alik daripada Banting ke Selayang, keluar rumah pukul 5 pagi. Jauh, sangat jauh kan. Suami kena ambil cuti. So benda tu semua efek kat I lah. So dengan kerja I, so kadang-kadang orang tak faham. Bila lepas operation orang tanya bila nak baik, sampai bila baik. Kalau orang ajak pergi jalan jauh, kenapa tak boleh drive? Bukan lepas operation semua dah okey, semua efek lah kat I. So I pakai ubat tu pun I sentiasa buka alarm untuk I ingatkan seharian I, takut lupa kan. Betul. Sebab anak pun ada anak kecil kan, benda tu semua memang tak boleh lah. Kadang-kadang I down, I sangat down. Tapi I fikir sebab I ada mak, I ada anak, suami pun kerja jauh, I fikir I kena bangun lah. I tak boleh lah sampai bila macam ni. Sebab I ada tengok daripada kakak I sakit daripada umur dia 16 tahun sampai dia berkahwin, dia ada anak, dia boleh teruskan hidup dia walaupun dua-dua mata dia tak nampak kan. Kenapa I tak boleh? I fikir macam tu je. Tapi sometimes kawan-kawan lah, kadang-kadang dia tak faham sebab I busy dengan Zumba, dengan mesyuarat PIBG sekolah. I kadang-kadang cari founder, I buat bisnes online. So benda tu semua memang mengganggu rutin I hari-hari. Lepas tu yang bila I sakit, I rasa macam tak boleh. I kena bangun lah macam ni. Tapi memang susah sebenarnya. Dan bila I nak terangkan kat orang, macam I ada kenduri, tiba-tiba waktu malam orang akan tanya, pergi dengan siapa, kenapa tak boleh drive? Bukan lepas operation dah baik ke? So I nak terangkan benda tu susah dekat orang. I tak tahu macam mana nak terangkan kat orang glaukoma tu apa. Orang tak akan faham. Jadi tak expect yang we have some limitation, disability untuk, tapi itulah sebab kena lebih banyak lagi tahu tentang apa glaukoma. So I pun tak berani nak drive jauh-jauh. Kalau hujan ke, I tak boleh lah. Kalau setakat hujan biasa tak apa, kalau hujan lebat ke I tak boleh drive. So itu yang orang tak faham sebenarnya. Tapi I nak terangkan semua tu susah lah. I nak kena jaga hati semua orang. Terima kasih Puan. Saya harap semuanya dimudahkan dan saya harap continue follow up dan insyaAllah saya rasa masih lagi ada harapan. Jangan risau Puan dulu. Okay? Thank you. Nanti untuk follow up. Okay. So jadinya para tetamu, maybe it's like, do you have you ever tried alternative treatment and whether all this alternative treatment works? Mr. Kaur, have you ever tried other treatment other than taking the eye drops from hospital and the surgery by the doctors? Have you ever tried other traditional medication and any other treatment? I've heard of other treatment, but my own personal opinion only, I would not take further risk. Eyesight is precious. I would rather supplement.
you have wolfberry. I take wolfberry for the last 8-9 years. Yeah, I do take white mulberry as well. What I do is mainly what you call home treatment, because I was always advised to keep good eye hygiene. So every night I sort of warm up my eyes, yeah, and with warm water at 55 degrees centigrade, yeah, before I put my night eye drops, and that really soothes my eye. If there's any discharge there, it sort of comes out very comfortably. I feel very comfortable when my eyes are clean and I put on drops, yeah. And there's something I discipline myself to do every night, lah. Yeah, wherever I am, I will still get my warm water and do that. Yeah, so I feel there's easy steps to sort of do it. Risking another type of treatment, if it's not proven, there are risks in it, lah. I feel that I am happy with whatever I've got. Yeah, that's my little 2 cents worth of opinion. Okay, alright. Ini anda pernah cuba apa-apa cara yang lain ke? Segi kalau biasa most likely kalau si pemakanan tu kita jaga lah. So makan most likely macam makan sayur lah. More vegetarian. Plus consume dengan ayam brand sepati lah. With berries flavor. That's all lah. Tu saja yang saya jaga. Then keep on massage lah. What Dr. Ya said. Massage the eyes lah. Yeah. To make the flow going better lah before sleep and down the morning. So 2-3 times doing for massage on the eyes. That's all. Itulah my share. Puan Nurul ada ubat apa-apa ataupun masih lagi? Tak ada. Saya masih lagi pakai hospital selain punya ubat. I tak berani. Sebab ada juga kawan-kawan suggest untuk buat urat saraf kan, tapi saya tak cuba buat lah. Okay. Alright, sekarang masa telah mencuburi kita. Sekarang kita akan menjemput Datin Dr. Taya untuk give a talk on glaucoma in perspective patient apps and also the launching of the app. Dipersilakan Dr. Datin. Thank you everyone. I'm just going to quickly try to run over the slides with you. This is about glaucoma in perspective apps, and glaucoma patients need reliable information to help them manage their disease better. The diagnosis of glaucoma is actually a very difficult one to make, and sometimes the doctor will try to give you a lot of information in a short period of time, and it's really very difficult to digest all this information. So with this, so if patients and caregivers, for them to understand glaucoma and the importance of treatment and compliance, this app will be very, very useful. So the app has been designed to help patients and caregivers understand glaucoma's impact. And by better understanding of glaucoma using the experiential tools, and then by improving the drug techniques, you can also improve the adherence to the treatment, and thus the patients may continue to live a full and active life. So that's the objective of this app. And the people behind the app, it's developed by Elegant in partnership with leading experts at City University of London Optometry and Visual Sciences. It's spearheaded by Professor David Kraft and his very esteemed team of Dr. Nicholas Smith, Dr. Fiona, and Dr. Hangjiao Zhu. And they all looked at the impact of glaucoma in their visual fields, in their daily living, and how it affects the different severities of glaucoma. And so they've done a very extensive study in NHS patients. So the menu in this app will actually tell you about glaucoma. So it kind of educates us about glaucoma, the content. It has very striking imagery, and it's easy to understand diagrams,
which is designed to support people to understand the anatomy of their condition. And then the very big portion here is about glaucoma demonstrator. It's an experiential learning tool to give you how visual fields are affected in glaucoma patients and how this affects their quality of life. And the last part is about tell me about treatment. So tips to improve the eye drop techniques and the adherence to treatment. So the fundamental content is backed by trustworthy, credible, distinguished medical specialists headed by Professor Crabb. And the content is very specific and it's very targeted, and it's to ensure that the users understand the information quickly and easily, and so that they know how the eye works, the kind of anatomy and the different parts of the eye, and to understand the medical terms. Sometimes the us in the medical profession tend to use accidentally. So the purpose of the visuals is to explain the biology of the disease, to explain how progression of glaucoma affects the visual field, explain how treatment works and how best to use the treatment and all other the eye drops and things like that to help us to prevent visual field progression. So it's divided into 3 sections. The first section is about disease education. So they actually have very nice pictures, very simplistic diagrammatic representation of the eye with the optic nerve and how it's part of the brain, and how any glaucoma means it's a damage to the optic nerve. And so whatever damage that happens to the optic nerve or to the brain, it's irreversible, and how that will affect the visual field in our patients. And how the impact of intraocular pressure, which is the only modifiable risk factor, and that's the only thing that the eye in the eye profession that we can control. So how important it is to put the eye drops properly, and how the intraocular pressure controls the optic nerve health. After listening to our patients just now, you'll realize there's a lot of misconceptions about glaucoma. So a lot of people think that glaucoma you only can be diagnosed with glaucoma if you have vision that is blurred, or that if there's a patient will notice appearance of black spots as the condition progresses. But this is necessarily not always the case. The Glaucoma in Perspective app highlights the more realistic impact of glaucoma in everyday vision. So this is a very good representation of each of us, how we actually have the right eye and the left eye, how we each have a field of vision. And sometimes you can have very advanced damage to the optic nerve in the right eye and very little damage in the left eye. However, the visual field that we perceive is normal. So the visual field will only show changes once the visual field is affected in the same place in both eyes. And this is very well depicted in this Glaucoma Perspective app. You actually have a very interactive, if you download the app, you actually have this very interactive visual field test that you can do. When you click on this little button, you'll see an orange light, and there will be white lights appearing on and off on the screen, and you actually can visualize how a visual field, how to do a visual field, and how it feels like to do a visual field, so it can apply it for the patient as well as the caregiver. And so if you see a lot of black dots that we see on the visual field mapping, it actually means that the patient did not see those, did not pick up those lights when the lights were shown on the visual field testing. So this does not replace ophthalmic practice and our visual field testings that we do in our clinic settings, but it kind of gives you an idea of how visual field is tested. So the big thing here is section 2, which is the glaucoma demonstrator. And this is a very experiential approach in which you actually interact with the device. And this is based on the research conducted by Prof. Crabb and his team. And it actually gives you real life scenarios selected to demonstrate how this can be applied.
So there are a lot of places that, as you know, as glaucoma patients, you might need it in the kitchen, in the supermarket, going downstairs, and actually while you're driving on the streets as well. So using real life scenes to show how optic nerve damage can result in areas of vision loss. So as you can see in this slide, there's a supermarket aisle, and there's actually three obstacles or street objects that are there. But sometimes glaucoma patients might not see these objects, and they might knock into them, or they can spill things. And so by looking at this, the caregivers can also understand what it is to be a glaucoma patient. And usually these kind of things usually happens in more advanced glaucomas. So it's very useful. And this app actually has a very interactive screen as well, which actually you can actually try to, on the app, you can actually shade some areas. And if you look at the kitchen top, there will be lots of instruments or a kettle or a toaster that's left on the kitchen table. And by you blackening a certain area, you can realize that the kettle is missing, and sometimes even the kettle as well as the shelf or the cabinet is missing. So these are ways that we will understand what it is to have glaucoma, and the caregivers will be more patient with some of the advanced glaucoma cases. So this is another way to just show you that you can actually click on the phone screen, and you can see how the tool starts working. So it's like an AI, and it really gives us a lot of information and helps the patient understand their condition better. And also there's the third part, which is about glaucoma eye drops. It helps the patient understand the importance of treatment. Simple analogies and are used to describe and how to apply the eye drops in a comfortable position, and why it's very important to use the eye drops regularly and correctly is also very crucial. The compliance, the timing is all very, very important. So here it's actually kind of telling you why it's important to have like just now we were talking about schedules and how you have to put like a timetable when to put the drops. So it's a habit that you need to do. And so by doing that, you can maintain good treatment routine. It's very critical to keep the risk and impact of visual loss lower. So where do we find this wonderful app? You can actually, this Glaucoma in Perspective app, which is from Elegant, you can actually download it from the App Store or from Google Play. So the reason Elegant's purpose in glaucoma and coming up with this app is because they want to create, glaucoma is to create a future where people's vision and their visual field last a lifetime. And we too, as ophthalmologists and our health providers, we also share the same dream as Elegant. And I'd like to take this opportunity to thank Elegant for giving the Malaysian Glaucoma Society a chance to take part in this World Glaucoma Week and share our experiences and to actually share this wonderful app with you. And with that, I'd like to thank you. Thank you so much, Dr. Datin. Now, I would like to answer the question from the floor. Okay, if one doesn't have any visual loss yet and she undergoes the surgery, will she still need to use the eye drops? In other words, can the surgery be a definitive treatment for her? So maybe I could just answer that. Biala, thanks for your question. But it maybe if you don't have visual field loss yet, and there's no real reason for you to undergo glaucoma surgery, because glaucoma surgery comes with its whole loads of complications as well. So if you don't have very obvious visual fields, then it's really not advisable to go for surgery. And if you don't want to use eye drops, then there are other lasers that we can attempt, like ALT and SLT. But it all depends on the type of glaucoma, whether it's primary or secondary. So it's always best to discuss this with your specialist, and then you can find a better treatment and definitive treatment plan for you. I hope that answers it.
Thank you so much, Dr. Kaya. Now the second question from Eng CE. Hi, need to take any eye supplements or vitamins for glaucoma beside the eye drops? And which government hospital in the northern region has a glaucoma specialist, or do the patient have to go to the Selayang hospital for op? I think Pekwi can answer this. Pekwi, can you answer this? Okay, thanks, Ms. Eng Lee. So, okay, actually there's no definite research who says that any eye supplement can help in glaucoma. I mean, there's no exact proof to say that any supplements can improve in glaucoma or this. So basically, we're using the eye drops is to maintain, keep the eye pressure to be low. Hopefully, there's no glaucoma progression, whether you're using eye drop, surgery, or laser. So it's still the aim is the same, to preserve the vision, to keep whatever eyesight that we still have. And in which government hospital in the northern region? So for the type of, until now, Penang Hospital, Ipoh Hospital in the northern side, there are glaucoma surgeons in these hospitals. Other than that, there are also some private center. They have they are glaucoma surgeons. So I mean, it's not only Selayang Hospital. We have glaucoma surgeons. Actually, glaucoma surgeons are everywhere in the country. So in the northern side and Penang and Ipoh Hospital. Yeah, Penang, Ipoh, yeah. Penang, in the government hospital, Penang and Ipoh have. Even in Alostar also. Yeah, Alostar, they are visiting glaucoma surgeons to Alostar. Kota Baru as well. Kota Baru as well. Kota Baru, yes, Kota Baru. government as well in the universities. They have they have glaucoma specialists as well, and even in Terengganu, in Terengganu as well. Actually, nearly all the states. All the states we have, yeah. But I mean, anyway, if it's not, you can actually go and see the eye specialist, even though they're not glaucoma surgeon. They see what's the problem. If really need to refer to a glaucoma doctors, then they will write a letter for you to see the glaucoma doctor. Okay, thank you so much, Doctor. Okay, now I would like to, for the next event is a video launching the Glaucoma in Perspective ads for the ads in video. A revolutionary clinical companion has arrived for glaucoma patients. Inspired by our purpose in glaucoma to create a future where people's vision lasts a lifetime, we have designed an app to help patients and caregivers understand glaucoma's impact, and that by using the treatment as prescribed, they may continue to live a full and active life. This app hopes to help improve understanding of glaucoma, drop technique, treatment adherence, step forward, to join us in a whole new world in glaucoma patient management. Okay, all right. Okay, thank you everyone for participating in this event. Thank you so much for the consultant and also doctors and also for the patient to spend your time in this Wednesday night. So the take-home message for everybody else, please get your eyes checked in anywhere that you want, the private, KKM, pusat kesihatan. So I think so far now, every center has a way to check for the eye screening. Even you have a risk or you don't have the risk, you have diabetes or everything, you just get your eye checked. Okay, right. So I think the time is 10 o'clock. Okay, so thank you so much, everybody. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Right.